n'ubwenge bwaratakaye. Icyabayeho baje bari ku government iri kwiruka kubatwa kuri twebwe. Impamvu igituma baririmba so niyo mvune ikazamo n'agahinda karimo. These are Batwa people. They are one of the pygmy tribes indigenous to the rainforests of Central Africa. Traditionally hunter-gatherers, their homeland is southwest Uganda. However, these Batwa tribesmen aren't stalking prey and building fires to survive. They are performing what's called a Batwa trail, a tourist attraction where visitors pay to see them demonstrate their traditional way of life. Now we are going to show you how we set traps for the smaller antelopes. And he now puts a trap there as he's setting it. Since the early 90s, the Batwa have been unable to use any of these skills for real. In 1992, the Bwindi Impenetrable Forest and Mahinga National Parks were established. Set up to protect the native mountain gorillas, the Batwa were forcibly evicted from the rainforest by the Ugandan government. This trail is now the only way the Batwa can legally enter their former home. It's now been over 20 years since the Batwa were evicted from their rainforest. To date, they have been neither compensated for their loss nor recognised as the legitimate custodians of the forest which they once called home. Icyabayeho baje bari ku government iri kwiruka kubatwa kuri twebwe. Kuva mu shamba ari ukubona abona. Bamwe bakagwa kubita abandi bakajya gutitira kwirukira mu mahuta. Uramenye ico gihe bakoreshaga n'imbunda. Ugize umwaka agapfa ukizagakira. Habaho no kuza barafata abatwa bakabasiba kurangiza imyaka. We headed to meet with a member of the Ugandan Wildlife Authorities to find out why no compromise could be made for the Batwa people when the national parks were established. The Batwa entirely, they depended on the resources from the park, including animals, the trees. So when you look at the rate at which these Batwa were hunting, even other people from outside the protected area were joining the Batwa to hunt these animals, to the extent that some animals had come to extinction. So it was high time that the government realized if we don't conserve the little resources that were remaining, they were all coming to extinction, and we would have no conservation for the future generation. Many of the Batwa elders are now dying, and the younger generation are fast forgetting their culture, having spent most of their lives outside of the rainforest. Abatwa mu shamba bari bafite ubwenge bwabo buhanitse bwo kwibeshaho ntaho biyandagaje cyane nubwo bari abakene iyo ngiyo ariko bapfiriwe cyinshi kugira ngo banyomoremo byinshi byo bapfiriwe ni byingirakamaro. Uretse ingagi yonyine habagamo n'inzovu n'iki byose ntabwo byenderezaga ku mutwe ngo bimukoreho, basaga nk'ari ibyene nyine kuko nawe ntiyashaka kugira ngo ntawe yamuyomberaga mbese. Ubu ngubu twataha agaciro kubwo kutabona ibyo kurya nyine mu shamba barabakuyemo
bakoramo basogokuru n'abasogokuruza natwe abana bari bafite mu bwenge mu byo batugaburiraga ubu ntabyo n'ubwenge bwaratakaye ureba yuko mu shamba twiboneraga ibiryo hatariho kugura. Most of the Batwa were relocated to the town of Kisoro, a town on the outskirts of Mahinga National Park. With no official land rights, the Batwa have been reduced to squatters. Kubw'inyama urabona hamuno kurya akanyama jewe nuko gasaba umuhutu uramenya ko bazaga baraduha n'ibitama byifishije ngo nimuze murye kubwo twamenyere guhiga tugapfa kurya. The community now numbers around 1,000 people, the majority of which live in poverty. Previously non-existent issues such as alcoholism have become widespread amongst the community. Bari bazi kuririmba kandi bari bazi no gukora ibi bintu by'ibiti bakagira mimirya ino yo gucuranga yagucurangira ukumvura ryohewe. Ubwo rero isende ntabwo ziriho kare impamvu gituma baririmba biterwaga no kwishakira kugira ngo abone icyo gutamira kuko naza akakuririmbira akakubyinira tawaranirwa kumuvaniramo kandi ngo arebe abonye ko kurarira. So niyo mvuni kazamo n'agahinda karimo agatangira kwicara hariya bisaka akajujura kujujura niko kwiga indirimbo mbese zo kumubeshaho. Drug abuse is also not uncommon, mainly in the form of low-quality marijuana. However, in recent years, the Batwa have seen improvements in their standard of living. Abana bacu bamwe bato bari kwiga n'abarangiye dufite umukobwa witwa Nyamihanda Arisi wabone hano hepfo gusa yarangije university ubu ari muri Obudu. I was the first Mutwa to join university. The non-Batwa, those who are not Batwa, they used to discriminate Batwa. Even they never wanted to sit in the class with them. My primary level, it wasn't easy. The non-Batwa, even the teachers. So for them, they never wanted to share with me anything because they used to say, look at that Mutwa. So by that time, it wasn't easy for the Batwa to continue their studies. Although discrimination is not as widespread as it used to be, the stereotypes that the Batwa are inferior still persist. In particular, Batwa women still face sexual violence, and as a result, there is a high prevalence of HIV infection in the community. People used to say that if a non-Mutwa sleep with a Mutwa, the Mutwa will chew a backache, and yet it is not true. So the non-Batwa used to sleep with the Batwa, so the Batwa they were infected. When they don't have what to eat, they go somewhere. Someone gives him like 5,000. They sleep with them. Even sometimes they meet them on the way. They left them. For example, last year, Batwa, they met him to work somewhere there. Then they left her. So, if someone who has HIV/AIDS can be infected. Many of the Batwa still hang on to the idea that the forest belongs to them. By returning, they feel the forest may hold the solutions to the problems they have been facing. Kandi ngoni gukubita nanubu nta mutwe uraja mu shamba iyo bamufashe barakubita bakamuzambaguza nubwo ishamba yabaraha ngomba kubivuga ngo umutwa nkabyerura akabyumva akamenya ko icari gukora ari icabo cyo bishiriyeho kandi ishamba ryahoroza ari ryacu. None uyu munsi turababara dukaba turi kugira ngo government tuyambe
itadushubije mu ishamba iduhimpoza amarira yacu nk'abatwa. There are those in the community, especially the younger generation, who now feel integrated into wider Ugandan society. Gusubirayo nk'ubu nkatwe ugiye kureba katwe twavukiye nkaha igatera. Hari karica iriho yo tumaze kubana n'abahutu abatwitoroye ku buryo nkaje iyi skin umubiri gwanje kubu ngarutse mu shamba habaho nk'ikintu cyahindukaho ariko nsubiyeyo nahinduka kuva hano kugera mu shamba byaba different mbese haba kukundu ko hahinduka umubiri gwanje nabayo kicirayo nkareba ibyo byabagayo nkabiryayo ariko umubiri gwahinda kuko ndabamvuye hano kuko hano niki hari bushuhe n'ubukonje bwose barafatanya ariko iriya mu shamba hariho indirimbo iri kuvuga ngo twabaga mu mashamba ingagi zacu barazijanye ishyamba ryacu barazijanye tuyasohotsemo none tuje hano ku mwaro umukuza hano ku mwaro ubwo turabonabonye ariko hari hindi iriho yatunezezaga kubwo kuba twasohotsemo tubwo twavuye nubwo government yakinze katuvana mu shamba twagiye tuzana abandi duhura n'abahutu turyasangira hamwe ko abahutu baratunenaga tukarera hamwe ku sahani imwe ariko dusanga yuko tukoze ikiko tunezwe. After speaking with Beatrice, we went to see her father John one last time. Njewe ngomba kuvugiza ukuri ntabwo ari ukubeshya nubwo yaba ari umukobwa ngomba kumubwira nibwo yari umuhungu ngomba kumubwira ubwo ngo ritaka kuribona bazata baravunitse bakoreye abantu babandi none nanje mwabana mubonye ndiguyemo namwe muzarigwemo kuko rukureba nkubu kubyina ndi kureba ari ntacyo kibamare kuko kubyina niba abyinye bamuhaya kugushira mu nda ariko tabamuhaya kukujana umwana we mu shuri ntabonye nakaguna k'ibimoni ngagiye kugatera mukarima ke akarawe nangasaka afite na cyane uri kureba ngaho hose hagiye ni nk'ibisahi bitandatu ariko kera nkifite ubusoro ndikumenya gufata isuka twarahingaga tukeza ndetse tugahunika n'ibyo kurya kuko ugiye kureba birababaje cyane ariko nubwo bibabaje ntaho twabitarurira sinzi no wadufasha kugira ngo bitaruke ngo biboneke ariko birababaje gusa ntawe utabihanzeho amaso kuko ni ngombwa birababaje ariko nubwo bitubabaje ntaho turatakira kuko nakubwiza ukuri ibyo maze kureba aho ngeze hano ishyamba ryagarurirwa ngo umutware isubire. In recent months, a land rights case has been opened up against the Ugandan wildlife authorities. However, the Batwa people are up against discrimination, a corrupt justice system, and a lack of interest from the larger Ugandan population. And many have little hope that the case will rule in their favour. Hey!